Hello students, in the previous two classes we already started the chapter friction. So in that friction we already discussed about importance and some few points about friction. And today we are discussing types of frictions. So what are the types of frictions? How many types of frictions? Let us see. That is rolling friction, static friction, kinetic friction, sliding friction and fluid frictions. So these are the types of frictions. Okay, let us discuss one by one. First one is that is sliding friction. Do you mean by sliding friction? This friction comes into action when a surface slides over another surface. It's known as that is sliding friction. Sliding surface friction means comes into action when a surface slides over another surface. Slides. So it is a sliding friction. For example, sliding of box over the ground. Slide. Sarsta ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. See, observe this diagram. Just you have to observe here. We have to slide this. Slide this side. And the friction, as you know, if you slide this side, the friction is this side. Okay. Next one. That is a rolling friction. As you know, what is the meaning of rolling? Rolling. This friction comes into action when a surface rolls over another surface. Rolling means, just you have to observe this. Rolling. Okay. The friction force that exists between the two surfaces when a body rolls over the other. So this is called rolling friction. Okay. Next, rolling friction is smaller than sliding friction. Due to this, rolling anything over the ground is easier than to slide. So, compared to the slide and rolling, that is, rolling friction is less than the sliding friction. It is very easier compared to slide friction. Rolling friction is very easy. So, it is an example for rolling friction is less than the sliding friction. Next one, that is static friction. What do you mean by static? Static means rest. So rest friction. Static friction is a friction that occurs when the surface in contact are at rest. It means not in motion. See this example. Static friction. Plant is there but it is in the rest position. Pot observe ಮಾಡಿ. So it is rest position ಇದೆ but friction ಇದೆ in between surface and the pot ಅಲ್ಲಿ and surface compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರ ನಡು friction ಇರುತ್ತೆ. So static friction ಅಂದರೆ rest position ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ but friction work ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So it is about static friction. See, friction due to a body at rest with the surface in contact is known as static friction. The normal force is there and as you know it is a gravity and force friction and also applied force but in non-motion. Okay, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಆ ವಸ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay. See, types of frictions as you know, static friction, sliding friction and rolling friction. So we have to compare these three diagrams. What do you mean by static friction? Static friction means no motion. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 types of static friction and sliding friction and rolling friction. Okay, next one is that is kinetic friction. So you know about the kinetic energy and potential energy. So it is kinetic friction. What do you mean by kinetic? Kinetic means, so the friction that comes into play when objects are in motion.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಹರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Okay, next, that is fluid friction. What do you mean by fluid friction? See, fluid, air, water and other liquids collectively are called fluids. Fluids means air, water. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, see, they also exert a frictional force on the object that travels through them. Such as friction is called fluid friction or a drug. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, the amount of friction force by a fluid on an object depend upon the following. So frictional force ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಬಾಯ್, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ here fluid friction is depending upon the speed of the object. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಸೆಟ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, next one, the shape of the object. The fluid friction is depending upon the shape of the object and also the nature of the fluid and also the speed of the object. See, for example, as an object travels in a fluid, it loses its energy. In order to overcome the fluid friction, hence things can easily flow in fluid have special shapes. As an object travels in a fluid, as you know what is the meaning of fluid, in the air, water, liquid contents. So it loses its energy. Fluid allagli, water allagli, liquid allagli, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಔಟರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೋಗಿರಿ, ಸೊ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನದರ್, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ particular shapes that allows them to fluid friction. See, for instance, ships, boats have a particular shapes. As you know about the ships and boats, they have a particular shapes to allow them to fluid friction. And birds, aeroplanes have a specific shape that allow them to fly in the air. Air alli kuda friction apply ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್, ಫ್ಲೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Fishes also have a specific shape, such as a tail is there and fins that allow them to swim continuously in water and even prevent the loss of energy due to fluid friction. So these two are in the air and these are in a water. So these are the example of fluid friction. And not only this, all the vehicles are designed in a way that they are the examples for fluid frictions because air is present everywhere. As you know, air is present in the everywhere. That's why all the vehicles are designed in a way that are the example for fluid frictions. So these are the objects and because of their shapes. Okay, next one is that is spring balance. What do you mean by spring balance? Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. So this is a spring balance. In a spring balance, it is a device to measure the force acting on an object. It consists of a coiled spring. Just you have to observe here. Coil ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is all about chapter friction. I think this is all clear about you. Okay, you have to take care of yourself. Thank you. Bye bye.